ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಅನುವಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಸುಮಂಗಲ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು, ಬರಹಗಾರರು ಆದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಜಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನಯಾ ಓಕ್ಕುಂದ ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I now invite Vidwan T.M. Krishna and Professor Anjaiah to the dais. ಹಾಗೆಯೇ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನವಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಭಯಮುಕ್ತವಾದ, ಘನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ತೆರೆದ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಗಿಲಿನ, ದಣಿವಿರದ ಪರಿಶ್ರಮದ, ವೈಚಾರಿಕ ತೊರೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸು ಎನ್ನುವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಕವಿವಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಐ ನೌ ಇನ್ವೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವಂಥ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರ ವೇರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಯರ್, ವೇರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹೈ, ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಆವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಕಳುಕಿರದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿರದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಕಳುಕಿರದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿರದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗೆ ತೊಡಕು ತೋರದಿಹುದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಕಳುಕಿರದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜಗವು ಸಂಕುಚಿತ ಗಡಿಗಳಿಂದ ಛಿದ್ರವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಆಳದಿಂದ
ಸವಿ ಮಾತು ಸಟೆಯಿರದ ನಡೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಣಿವಿರದ ಸಾಧನೆಯು ಸಫಲತೆಯೆಡೆಗೆ ಕೈಯ ಚಾಚಿಹುದುವ ತಾನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ತಿಳಿವಿನ ತೊರೆ ಹರಿದು ಸತ್ತಂತ ರೂಢಿಗಳು ಮರುಳೊಳಿಂಗಿ ಕೆಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನವನು ನೀನು ವಿಸ್ತಾರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಧನರಹಿತ ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಧನರಹಿತ ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನು ನೀನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಂಧನರಹಿತ ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನು ನೀನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿಚಾರವಾದಿ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಿತಂಥ ಈ ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿನ ದೇಶದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವವರು. ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಾಸ್ತವವಾದಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ವಾಸ್ತವವಾದಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಂಟೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಯ್ಯ ಅವರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಯ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ
ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೊಸತು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಆರ್ ಅವರು ವೇದಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಭಾಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಿತಂಥ ಈ ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೃತಿ ಇದು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಆರ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥ ಅನುವಾದಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕರು ಹೌದು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ 6 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಿಂದ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮನುಕುಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಡುಪ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನುವಾದಿಗಳ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನು ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾನವ ಕುಲ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗದ ಮತ್ತು ಹೊಸತು ಬಳಗದ ಲೇಖಕರು
ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟಿ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ಹೃದಯವಂತ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಸಂಗೀತ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಬುನಾದಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸುಖಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಬೆಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು, ಜೋಗಪ್ಪನವರು ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣಗುರು, ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುರುಗನ್, ವಚನಕಾರರು, ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನವೀಯ ದನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಜಾತ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದ ಸಮುದಾಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಮನಸ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬರಹಗಾರರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ಪಂದನ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ರಾಗಮಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇವರ ಸದರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕಿ ಸುಮಂಗಲ ಅವರು ಇವರ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಟಾಟಾ ಲಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. Krishna is not only a musician par excellence, but a scholar whose practice of music is rooted in the human experience and is enriched by democratic principles. He has numerous awards to his credit, and he is with us here today to release the book, A Glimpse into the Bhagavatgeetha. The Bhagavatgeetha has long been at the center of debates, arguing about its religious or philosophical nature. For long, it has been employed as a tool to justify the hierarchical order of the Indian society. A Glimpse into the Bhagavatgeetha is an English translation by Dr. B.R. Manjunath of the Kannada work Bhagavatgeetha Vandu Avalokana by Dr. G. Ramakrishna. This work seeks to take a critical view of the Bhagavatgeetha to place it in the right perspective amidst the sociological and historical discourse. I now invite Shri T.M. Krishna to release the book.
I would like to invite Shri T.M. Krishna to please address the gathering. Good evening, Namaskara. Dr. G. Ramakrishna, Dr. B.R. Manjunath, Dr. Patil, Professor Vinaya, okkunda, Dr. Anjaiah. Okay, with so many doctors and professors around me, I feel very secure at this moment. Now, there are two possible outcomes to my address today. The first possible outcome is, why is this man speaking? Possible. The second possible outcome is, so glad he doesn't know anything, so it's very good that he's speaking. I hope it's the latter, because I kind of get out shamelessly from this situation. But jokes apart, it is a daunting task for me to say anything about the book or GR as he asked me to address him, because neither am I a scholar of philosophy, of language, none of those things. So in a way, I'm an outsider in this inner circle of professors and doctors. But what really interested me about the book is the mode of its inquiry, which I think in many ways resonates with how I seek to inquire in my world of existence, which is music and art. And in some ways, Carnatic music is like the Gita. It's not very different. We don't know whether it is an aesthetic form. We don't know whether we should call it a religious form. We don't know whether it is, in its abstractness, epitomizing something profoundly philosophical. But we are convinced it's nothing social. Like the Gita is also convinced. Which is why the Gita never tells you anything directly. No? It's all inferred, because we are talking about something else. Carnatic music is just like that. We're talking about something else. And that something else, its existence, is already accepted by all. Sounds very Gita-like, doesn't it? So that way it resonates to me, because the struggles, I mean, jokes apart, the struggles that are involved in trying to, shall we say, create some kind of a rational, logical discussion around these kind of bodies, if you want to call them, subjects, is so much harder. Because the moment you say it is beyond the access of rational thought, you make it almost impossible to engage with it. So, which is why this book interests me a lot. Because what it does is it brings the Gita to terra firma. As much as we should to any activity in life, to music, to Carnatic music. So initially when I started asking these questions, why am I singing this music? People thought, no, it's for, finding yourself. Those kind of very convenient answers. Nobody really knows what that means. But you probe more, okay, fine, but how does one find oneself singing this music? Is it because I'm singing about Rama? Is it because the ragas itself give me a possibility to find myself? And what is the nature of that myself that you want me to find? Because that's defined, by the way. So when somebody says this music is a way to find yourself, they're not saying find anything that is you. They are saying this is what you need to find, and if you don't find that, that means you're doing the music wrong. And this is where the conversation gets into a lot of hurdles, because you really cannot engage when everything is already predetermined in the question itself. So actually there's no answer there, and there's no requirement for a response. And you will see resonances of a lot of things I'm saying here in the book, if you read carefully. Of what is a question? Is it at all a question? Is the Gita really giving you an answer? Is it really asking you to seek for an answer, as it may proclaim at times? These are
all very similar in the formulations, and that's what I would like to talk about. So, couple of things. Why is this book important in today's world? And I think it has to be said, as much as everybody knows, is that we are living in a society, in an environment, in a climate, which negates thought, thinking. It's almost like that is an impediment to be living in some manner. You just have to emotionally respond to everything. You don't need to rationally think about anything. You don't need thought at all. And that is being propagated as the Indian way of living. That's, or more specific, as the Brahmin Hindu way of living. That is deeply problematic. And if you're going to intake this completely, subconsciously or overtly, we are all making ourselves, dumbing our minds down. We don't need to agree with the arguments, the discussions. But the climate doesn't want you to have robust discussions. Please only forward WhatsApp messages. Because that's where we seem to be having the most intense discussions. Or some people who think Facebook discussions are serious. I don't even know what to tell these people. Because they think compared to WhatsApp and Twitter, they have more script time. So in this climate, investigating, most importantly, dispassionately, in an intellectual manner, a text that in a way has come to define a lot of the politics of today, not just today, of more than 100 years actually, but it is kind of exploding today, is very essential in today's environment. Now, one could ask that question, but isn't GR being totally anachronistic? He's looking at one text written so many years ago. He's expecting it to, have a rational sense in the way that we will investigate something. Why should you? You should expect it to be what it is of its times. But the problem is not there, is it? The problem is, yes, nobody needs to be anachronistic. A similar question, for example, was asked, I'll give you a musical parallel, which is much closer in time, I can tell you, is say some songs written by Tyagaraja. Some of the lyrics are problematic. To Tyagaraja's credit, these songs are very limited in number. But those songs are problematic. So when I raised this question about it, I said, why are you expecting Tyagaraja, for example, to have a social consciousness or understanding of society, of equality or equity in the sense that we understand today? The problem is not there. The problem is, if we were willing to accept as a society that the Gita, as beautiful as it may be for many, as internally fulfilling as it may be for many, emotionally important for many, is flawed. If you're willing to accept that, there is no problem here. But if you're going to let all that it says to seep into our everyday activity for generations and generations unquestioned, and then say, don't ask a question, that is completely a fraudulent way to have a conversation. So, I don't think these critical comments or these reflections are anachronistic, but they are necessitated by the fact that none of these things have ever been asked before. One. Two, a lot of what it propagates is now habit. We were having a long discussion on habit and ritual, but just before we came on stage, has become habit, cultural habit, social practice. Therefore, it's one. I think another thing that GR does in this book, which is very important, especially for a book that is positioned in the manner that it is he puts in place its intentionality. That's such an important thing in any investigation of any text, is what is the intention of its creation. And let me jump to a musical parallel. That's, for me, my space. So, everybody who learns music will learn to write notation. Some kind of notation, right? People who think that Indians never wrote notations, that's nonsense. We did write notations in our own way for a long time. Now, but all notations are not the same. Now, if I'm in class
say he's my teacher teaching me a song, I will not write the whole notation. I will scribble in the corners parts of the song which I know I'll forget. So the notations will be like classroom scribblings, corners. This is one notation. Tomorrow, if I'm going to publish a book to archive everything I know, the nature of my notation will be such that all kinds of people can read it. That's a different intention of notation. Notation, nature, system, everything changes. Say I'm writing a notation for my student, who anyway knows my style, my interpretation, there will be certain different ways of writing it. So the intention of the notation would determine how the notation is read. Who is reading it? Where are they reading it? When are they reading it? So by giving intentionality to the Gita, why is this text happening? Why is it placed where it is placed? What is happening during the period, before the period, that necessitates this text? That which is both societal, it's religious, it's establishment, that's an interesting word I'll come back to, the politics of the times, and what are the thought questions that are emerging? Is the text trying to dumb thought, if I may put it crudely, in many ways? A very important question. Is it in a way negating, like we are negating today, the ability to think? Just believe, just surrender. These kind of things come up. And he introduces the word establishment without exactly using that word. Because the establishment can be multiple features, could be one element with multiple tentacles. Whether it's the political state, whether it's a religious state, whether it's the societal hierarchy, all these are networked into the idea of what I would call a fairly homogeneous establishment, which is also something I think JR quite beautifully narrates in the book. Another thing that I think is again important for today's times is to think about whether this is a philosophical book or a religious book, which I think is a very important discussion that he brings forth. I'm not going to the details of many of the discussions that he brings in, because these are things that kind of resonate again and again in the arguments that he makes, right? And the difference is, in today's society, we don't even know the differentiation between religious and the philosophical. They are completely conflated. The process of what it means to ask questions. What does it mean to frame a question is not something that we had ever learned in school. Right? So what does philosophy do? What are the ideas of existence, ideas of reason, knowledge, mind, value, thought? Of course, language cannot be forgotten. That philosophy deals with broadly. What does religion do? Of course, we will all accept the need for religion for a large section of society. And I'm saying this absolutely not in a condescending manner. I completely understand why it is required. It gives hope, it gives centering, it gives a way to rationalize existence for many people. But if you place what is fundamentally a surrender to a belief which propagates a political and social form to be actually a very profoundly intellectual exercise, you're frauding society. You're conflating two different things. They have two different reasons. And today, I think we don't know how to place, how do you place rational thought of the period? How do you understand Mimamsa? How do you understand the Upanishads? How do you understand the Gita? There is no, shall we say, diversity of seeing their various positions in, shall we say, the palette or the spectrum of intellectual thought and feeling. Feeling is a very important aspect of it. Of course, one of the most central points in the book is how the Gita normalizes social hierarchy and from the Varna idea. That is probably a very strong point that he comes back to. And of course, he's not the first person making the point. There have been many people who have made the point. Of course, one can't forget Babasaheb Ambedkar, who made a very strong point about that too. But I think
why it is, again, very interesting to read how he places this argument is first going to the detailing of many of the verses in making the argument and looking at contradictions in the argument. The other thing is, what does, as he says, maintaining status quo, I think somewhere he puts it, what does it do, right? And I think this is again relevant to us today. If by practice or by text or by some osmosis of the two, if social hierarchy is standardized and homogenized and internalized by different people who are positioned in different stratas of society, the two things, the one thing that society completely will lack, and I'm using this word positivity, is tension. Society needs tension. And tension, by what I mean by tension, is that it's like a rope which is taut. You hold, society must be like a rope that is taut, that allows people to push and pull and argue and discuss and challenge and reimagine and reconstruct and, most importantly, also destroy. Right? In fact, my entire existence as a creative person happens only if there is a taut, contested, tension-filled society. If that doesn't exist, art will not happen. Even the most calming, peaceful art will not happen. It will not. So one of the things that comes about is these are mechanisms of preventing any form of uncomfortable social discourse, uncomfortable social challenging. If you propagate an acceptance of this being the norm, everybody will play by the rules of the game, or at least majority of society will. The minority can always be silenced, can't they? The other thing, especially in the case of Varna, Jati, caste as we call it today, is because it's developed into also such a complicated subcaste system that builds vertically and laterally, consolidation is impossible. So one of the struggles we are having in social movements, I think, in this country, is because we are so divided, any kind of consolidation by groups who want to challenge the establishment is so much harder. And that's what this entire game of a system of social hierarchy does to us. Finally, I'll just say two more things before I leave, is another cardinal question that comes out of the book about the discussions that are in the book is the idea of reality in any kind of philosophical endeavor, and how any kind of philosophical endeavor has to be embedded in reality, in the real. It cannot exist by itself in some airy-fairy possibility, or in you surrendering completely yourself to whoever the God may be, as because you will achieve that, don't talk about reality exists today, however horrible it may be. No philosophical activity can be sans being stationed, embedded in the realness. And I think that is such an important point that we need to take back from this. Because a lot of times, even in our casual conversations, and casual conversations are very important, because that's where sometimes our real self kind of comes out. In our casual conversations, we are actually having unreal discussions. Discussions that are not reflective of what even we see around us. In some way, that becomes a form of escapism. Is Gita escapism? Well, that's an interesting idea to explore, I guess. Depends on who's escaping and who's trapped. And the last word I would like to bring to the fore is bhakti. Again, something that is so entrenched in the culture that I come from, right? Sangeeta Jnanamu Bhakti Vina. This is something that I think every Carnatic musician in every 2 years says in some stage at some point of time. Okay? That without bhakti, there can be no music. Of course, you're not allowed to ask the question,
What is bhakti? Which bhakti? You're not allowed to ask it, because that is presumed already. So if you are singing the song, you should already know that, right? So again, this idea of bhakti, what does it, actually there's a, one of the ways that you talk about about Andal, who's a bhakti saint in that nomenclature, is the idea of drowning, right? Now the idea of drowning is very, very interesting. It can be looked at in two ways. It could be something that is thoughtless, that is something that is just giving yourself up to something higher power, whatever, could be one. Or the drowning can happen with complete awareness, also as a possibility. Now, if you say there can be a drowning into anything with complete awareness, could be a subject matter too, right? Then the essential part of the drowning is questioning. You even challenge the drowning. So when somebody comes and says, I had such an epiphanic moment, I said, don't be sure. Probably your brain is actually just making you feel that way. Maybe there was nothing so epiphanic at that moment, right? So the reason I'm saying this is because we are also constantly, we buy into this one idea of bhakti. Is bhakti one idea? Is it also a kind of a homogeneous thing that collectively we are all having one notion? It's completely untrue. And even when I use this word bhakti, in my head comes a Brahminical notion of it. In my head, because I am culturally designed and trained that way. But it doesn't mean the same thing. It changes within genders. Bhakti changes. Because the social construct around which bhakti operates for a man is entirely different from the social construct around which bhakti operates for a woman. Right? So I think these are all, in a way for me, embedded questions that are there beyond the direct critique of the Gita, which is of course there. Because I think from this book, it is not enough if we just say we agree with him or disagree with him on his criticism of the Gita. I don't think that is enough. I think what is important is from the book to look at what are the essential themes that surround the critique and how do those themes operate in the way we live our lives, whether or not we read this text called the Gita. That, I think, is for me as an outsider a very important aspect. I'll end with a lighter note because we spoke about bhakti. So many people kept telling me, if you don't know the meaning of the Sahitya, you can't emote. And I kept saying, no, that's not true. For example, I say, if you come to a concert and you cry to a song that I sang, do you know whether I understood the words or not? You don't know. You don't know. You actually don't know. Now, you may have internalized something. That's a different thing. So they kept arguing with me like, you have to know the meaning, like, every part of it. You must know the folklore. I said, okay, fine, I accept everything you said, fine. So there's something called padams and javalis that we sing in Carnatic music. Padams are deeply erotic poetry. And many times there is description of sex involved. So I asked this person, okay, I concede that the only way I can emote a Tyagaraja Kirtana is if I understand how he felt Rama at every moment, etc. So when you sing a padam, do you know the meaning of every word and every sexual description? And only if you know that, can you really emote the padam? Isn't that true? He didn't continue the conversation. Thank you very much. Drawing parallels between Carnatic music and the Bhagavatgeetha, Shri T.M. Krishna has spoken to us about ideas such as intentionality, reality, and bhakti, which are centered in GR's critique of the text. Thank you, sir. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ವಿನಯ ಒಕ್ಕುಂದ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA ಮತ್ತು PhD ಪದವಿ ಪಡೆದು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿನಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೋಧನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿಯೂ ಹೌದು.
Professor Vinaya Okkunda is a well-known poet, short story writer, and literary critic. A prolific writer, she has published various works of poetry, short story, and literary criticism. She has been the recipient of many awards, including the Putina Poetry Award and others by the Karnataka government and the Sahitya Academy. I now invite her to speak about it. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತಾ JNUದಲ್ಲಿ RSS ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿನಿ ನ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಗರ್ಭದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಗೀತಾ ಪಾಠ, ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಮತ್ತು ಆ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವದನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಂಡಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೋಮು ಹಿಂಸೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜತ್ತು ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದರ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಕ್ತಿನೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ, ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಮೇಲೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಥದ ಚಿತ್ರ, ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು 8-10 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನನಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗಂತೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಬೇರು ಸತ್ತಿ ಮರವ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಭುವೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಮರಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರು, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು GR ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನನೇ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಮೀರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರಿತು ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 3 ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ದಾರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ದಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್ ಅವರ ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ದಾರಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಆ ದಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜತನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವರು. ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ದಾರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ GR ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ನಿಂತರೆ ಅದು ಲೋಕಾಯತವಾದಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಚಾರ್ವಾಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಮೇತ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ GR ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರ್ಯಟನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದುರಿಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ GR ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಥವಾ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರು ರಚನೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗೇ ಯಾಕೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಡುಕು ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಪೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ನಿಜವಾದಂಥ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಭಾರತ ಯಾವ ಸನಾತನ ರೋಗದ ಕೀವು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಹೂಡುವ ಒಂದು ಸಂತನ ತಿಳುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು GR ಅವರ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರಳಿ ಓದಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3 ಸರ್ತಿ ಓದಿದೆ. ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ 4 ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗ. ಈ 4 ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ GR ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು 4 ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದೇಶ ಕಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ಆ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅವಾಸ್ತವವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈ 3 ದಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ 3 ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಲೋಕಾಯತರ ಜೀವನ ದರ್ಶನಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಚಾರ್ವಾಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುರುಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ GR ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು DD ಕೋಸಾಂಬಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 150ರಿಂದ 350 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೌದ್ಧ ಪೂರ್ವದ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಶೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಪರಿಮಾಣದ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯ ಹೇರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಅನ್ನೋದೇ. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮೂಲ ಸಂಗತಿಯ ಸುತ್ತನೇ, ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ್ತವೆ. ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿಯೇ ಎದುರಿಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಏನು? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಉವಾಚದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಎತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ದಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ತುಳಿದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಮಾದರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವವರನ್ನೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು GR ಅವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಅವರು ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ಬಂತಪ್ಪ. ಆಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೇನನ್ನೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೂರ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಾಂಬನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೀವಗಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಪಶುಗಳು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಓಹೋ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಏನನ್ನೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಠಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೋಕಾಯತರ ದೇಹಾತ್ಮವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳತ್ತೆ, ಜಾತಸ್ಯ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮಂ ಮೃತ್ಯಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಮರು ಹುಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದಿದು. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ನೈನಂ ಛಿದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಭಯಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ. ನೈನಂ ಛಿದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲೋದಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಸತ್ತವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲರ್ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಸಾಂಗತ್ಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಸಾಂಗತ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಉತ್ತರ ಒಂದು. ಅದನ್ನ GR ಅವರು ಹಲವು ನಿರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡೀ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು, ಒಂದು ನಿಬಿಡವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣದ ಹೇರಿಕೆ. ಎಂಥ ಹೇರಿಕೆ ಅದು? ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕೃತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಋಗ್ವೇದ, ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತರುವಂಥದ್ದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಲೋಕಾಯತರು, ಬೌದ್ಧರು ಏನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೋ ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ ಸಮಾನ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ ಸಮಾನವೇ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಂಭೂಕರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನಂ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತು ಭೂರ್ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋಸ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಯೇ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನಾದ ಹಾಕತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾರಮ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ GR ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ನಾಚುವಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಇವತ್ತಿನದು? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಕ್ಷಸೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಹಿಂಸೆಯೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಹಿಂಸೆಯ ರಕ್ತಪಾತದ ತಪ್ಪಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರಂತ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರಬೇಕೋ ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿಯೂ ಬರದ ಹಾಗೆ GR ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗತ್ತೆ?
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಮೂಢರು, ನರಾಧಮರು, ಅಸುರೀಭಾವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿತರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ನನಗಿದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಂತೂ ಹೀಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮುಜುಗರವೆನ್ನಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಎತ್ತಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು. ಮುಗೀತಲ್ಲ. ವೈರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವೈರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ವೈರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ಕಲ್ಪಿತ ವೈರ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಕೊಳೆತ ಬೇರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಿರ್ಭಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿತ್ವ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ರುಜುಮಾರ್ಗ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವೀ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಮಾತುಗಳೇನಿದಾವೋ ಆ ಮಾತುಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಹರೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮರತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಡತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೋ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬೇರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಅದರ ಪರವಾಗಿರುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಗೀತೆ, ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು. ಆದರೆ GR ಅವರು ತೋರಿಸೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಭಾವಜ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸ್ವಭಾವಜ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ, ನಂತರದವರಿಗೆ ಆ ಗುಣಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇನೆ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವರ್ಣ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಣ ಗುಣಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ದಿಗ್ಮೂಢರಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಏನದು, ಅರ್ಜುನ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವ ಸಹಚಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ದಿಗ್ಮೂಢನಾಗಿಸಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದು. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ದ್ರೋಣರು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಕನಸು ಬೀಳತ್ತೆ. ಆ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಗುರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಂತಹ ಮುಖ ಇದೆ. ಕನಸಾದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅವನ 10 ತೋಳುಗಳು ಸರ್ಪಗಳ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೈ ತೋಳುಗಳು ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುವೇ ಬಂದೆ ನಾನು, ಅರ್ಪಿಸಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ.
ಈ ಕನಸಿನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಯಾಕೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ, ಏಕಲವ್ಯನಂತವರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ GR ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇನೋ ಅನ್ನಬಹುದಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಸೂರತೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು. GR ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಓದಿದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹಲವಾರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಂಖ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ದರ್ಶನಗಳು ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಂಥ ಧಾಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆ, ನಾನು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಆರೋಪ, ಮಾರ್ಕ್ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಮಾತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ದೂರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಕುಲಿತಗೊಂಡಂತಹ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆ ನಿಜದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು GR ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧ ತಾತ್ವಿಕತೆ, ಲೋಕಾಯತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ GR ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಟಿನೆಸ್, ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಓದುಗರನ್ನು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮಾನಂ, ಹೌದಪ್ಪ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀ ಮತ್ತೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತವ ಹೇಗೆ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಬೌದ್ಧಿಕ ತಿಳಿವಿನ ಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲಕ GR ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು, ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ, ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿವಿಧ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಯ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅವಲೋಕನ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ ಒಕ್ಕುಂದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hailing from a village which is somewhat distant from Vijayawada, Sri Anjaiah Garu obtained his master's degree in philosophy from the Andhra University in Visakhapatnam. Comparative philosophy has been his forte all through his career as a professor. He taught philosophy to begin with and later took over as director of the Professor K. Sachidananda Murthy Center for Studies in Afro-Asian Philosophies at the Acharya Nagarjuna University at Nagarjuna Nagara near Guntur. This center flourished in great style under his leadership and has published numerous studies by different scholars, besides hosting a number of seminars at the national level. He retired from the post of director some 3 years ago, but has been active in several people's movements all through. Marxism is his forte, and he conducts workshops on topics related to Marxism, Indian philosophy, social reality, and the like. He is a well-known author of books on different topics in both English and Telugu.
An appropriate description of Comrade Anjaiah is that he is a humble leader of the working class. Some years ago, he had delivered a talk in Bangalore on the Bhagavatgeetha as the Devi Prasad Memorial Lecture under the aegis of the Malay Prakashana. We are indeed very happy to have him in our midst today. I now invite him to share his thoughts about the book. Namaste to everybody. After hearing Professor Vinaya Okkunda's introduction to G. Ramakrishna's books, I find no words because she has spoken at such a length about the importance of the researches that Ramakrishna Garu has been conducting, not only on Bhagavatgeetha, but on different aspects of Indian philosophy all through his life. Though he is a student of Sanskrit and a professor of English, but he has been doing lots of research on this area, particularly Indian philosophy, on different schools of Indian philosophy. And he has dissected and analyzed all those things in a very lucid and an objective fashion. So therefore, I think instead of touching upon the issues that has been already touched by Professor Vinaya Okkunda, I would like to speak for a couple of minutes on different aspects of the same subject but related to this book. So at the outset, I would like to thank Professor Ramakrishna Garu, Gayatri, and other members of this team who are responsible for bringing out this volume into English, which enable people like us to go through the text that is authored by Ramakrishna. And T.M. Krishna Garu, who is a well-known artist of Carnatic music, author of many books, who has just launched this book and spoke for a couple of minutes on the themes to be raised against the backdrop of this text. If this present book or the books that are going to come up, the need to study this text is not going to be exhausted. It has to be studied. Therefore, he has raised some of the important questions which need to be taken into consideration while discussing this type of text. And another important thing is sharing a dais with such a person who is not only an artist of high repute, but an artist with a social conscience, which of course known to all of us, that bought him wrath from the present day dispensation. Another friends, here there are Siddhanna Gowda Patil from Navakarnataka book, Navakarnataka Publishers, and also Dr. H.G. Jayalakshmi Garu, who are organizing this book launching function. So I thank all of them making me as part of this book launching event. Friends, before I speak, I would like to make two caveats. One thing is, I am not a student of Sanskrit studies, neither I have any ground in Sanskrit. Whatever I read all through these years, I read either from Telugu or from English translations. That is one limitation of my presentation. And second thing is, whatever little I know about Bhagavatgeetha, it is also from translations. Therefore, I am not an adept
in the area of Bhagavatgeetha studies. So with these two limitations, I would like to switch on to the things to be presented here. First, before I speak something on the Gita or the issues related to the present book, I would like to raise one or two important questions with regard to Vedanta philosophy and the texts basing on which this tradition is evolved. If Vedanta means end portions of Upanishads, and if any work that is taken up on Vedanta should base on the Upanishads as a source books of that work. But if you look at our own tradition, many of things which are now considered as part of Vedanta tradition, they never gone into the original sources of Vedanta. Because as the very word Vedanta says, end portions of Vedic lore, if end portions are considered as Vedanta, any book on Vedanta should rely first of all on Upanishads. But if you look into the history of this tradition, both in ancient India as well as in contemporary India, things are different from this tradition. What are they? If you take the Sankara, he was considered as the first commentator on Gita. But he was considered as one of the founders of, or founder of Advaitic Vedantic tradition. Sankara and Madhava, these two have relied upon Upanishads and they have composed extensive commentaries on these two. Therefore, their traditions that are developed and being developed by later thinkers can be considered as a part of Vedantic tradition. But if you take the other important scholars who worked upon this Vedantic tradition after Sankara, many of them, they have not taken Upanishads as source books of their Vedantic school of thought. Most of them relied on Brahma Sutras. Most of them are relied on Brahma Sutras. I think almost all the commentators commented upon Brahma Sutra as a part of Vedantic tradition. Vedantic tradition. So also, all the Vedantic scholars except Bhaskara, remaining all other acharyas after Sankara, they have commented upon this Gita text. So against this backdrop, my question is, if you consider these trends right from Sankara down to other Vedantic traditions, can we call it a continuation of Vedantic tradition where they have not relied upon the main source books of Upanishads? Number one. Number two, almost all the commentators have commented upon Brahma Sutras, considering it as a part of Vedantic lore. But at the same time, they have not paid much attention to the original source books of Vedantic tradition. So against this backdrop, one of the important modern philosophers of India, Dr. Krishna, has raised a question, and the title of the question, Vedanta, does it really mean anything? We ask ourselves, quote, whether all the so-called Vedantic thinkers tried to establish the concordance of their use of these texts, that is Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavat Gita, we will be surprised to note that
to note that these commentaries which are considered as part of Vedantic tradition are not part of Vedantic tradition, because most of these commentaries being considered as part of Vedantic tradition are not relied upon the original source, that is Upanishads. That is one important question I would like to raise in this, on this occasion. And second important thing is, and which can be considered as a supplementary to this, is what is the significance of Bhagavatgeetha as a part of Indian tradition before Shankara's commentary, or after Shankara commentary, or after the many a number of commentaries made by other acharyas. Ramakrishna Garu has opined that before Shankara, we could not find much significance of Gita as far as the Indian tradition or as far as the Vedantic tradition is concerned. But in my view, even after Shankara's commentary, or even after the other humpty number of commentaries made upon Gita, it seems that this text or the commentaries has not drawn the attention of people, either in ancient India or in medieval India, till 19th century of modern British India. Why? It means before the advent of colonial modernity in India, this text and its role, if you see in the history, is not that much significant. It's not that much significant. If you look at the translation of Mahabharata, particularly in Telugu, by three poets who are called Kavitrayam, Nannaya, Tikkana and Yarana. Nannaya has translated only two and a half parva into Telugu. It is highly Sanskritized Telugu. Tikkana, he has completed nearly 90% of translation of Mahabharata into Telugu. So remaining one and a half parva was translated by Yarana. But Tikkana, who was responsible for translating Bhishma Parva of Mahabharata into Telugu, wherein this Gita is incorporated, he has not translated the whole text of Gita into Telugu, only has summarized some of the aspects of Gita in a poetic form. Why? I think in those days it is a 13th century work by Tikkana. Why Tikkana has not taken up the complete translation of Gita? One reason is that he has not prepared to translate the whole text. If it is translated, common people who are having some knowledge of Telugu literature, they may have acquaintance with the text. People of all hues and cries, all and sundry, other than Brahmins, may have got some acquaintance with the text. If they got acquainted with the text, they may question teachings of Gita, where Chaturvarna is out and out defended, where Chaturvarna is out and out promulgated, where so many other injections are given as to the implementation of this Chaturvarna Avastha, etc., etc. So also, if you take the other translations in the contemporary period, that is in 13th century, in Marathi speaking area, Dhyaneswara has translated, or Jnaneswara has translated this text into Marathi. There also, people who are acquainted with the Sanskrit literature, particularly with Gita, they are not allowed people of their region
to have any acquaintance with the text. One reason is that a text like Gita is not supposed to be translated into a local language, which is not a language of gods. Whereas Sanskrit is different, it's the language of gods. Therefore, a text which is translated into local language is not being allowed by the upper echelons of the society to study it. So therefore, that way, Gita's teachings are not allowed to be studied by other common people. So if this is the situation till 13th century of this second millennium, Gita's influence or its role played in those days is not that much significant, it seems to me. So also if you take the other translation, particularly the Telugu translation, in 16th century, Talapaka Peda Tirumalacharyulu, son of Annamacharyalu, is son of second wife of Annamacharyalu, he has translated this whole text in a beautiful, chaste, vernacular Telugu. But that has also not drawn the attention of people of that area. So therefore, if you take the Gita and its role during the ancient period or medieval period, its significance is not that much. But it has gained that significance after the advent of colonial modernity. This is one of the important questions I would like to raise on this occasion. And for its emergence during the colonial modernity, that too against the backdrop of British colonial rule, in the first phase during the rule of company, in the second phase during the rule of crown. Gita has come onto the scene. Why? British Orientalism is one of the important wing that has brought this onto the scene with the translation of Wilkins. And thereafter, a couple of English translations has come into existence in between 1785 to 1885. And a couple of other translations from Sanskrit to Latin, from Sanskrit to German, from Sanskrit to into French. So number of translations in European languages have come up. Therefore, for the first time, Europeans or people outside India got an advantage to have acquaintance with the text. This is one of the important stream. But British colonialism and the British Orientalism has interpreted the teachings of this text in one way. They are much and much concerned with the material gains from India. Therefore, they want to say that Indians are very much concerned with spiritual aspects. They are not much bothered about the material realm. Therefore, if you look at the text of this people, considered as one of the important texts of their philosophical legacy, it very much, committed to uphold the values, supernatural values or spiritual values. So thereby they want to, defend their own rule in India. That is one aspect of the British Orientalism. Second important aspect is Caroline Press. And third important element of this British Orientalism is that this William Jones was responsible. He established that there is a relation between Sanskrit and other European languages. Thereby, he has arrived at a conclusion that these people had something in common in terms of their philosophy, in terms of their spirituality, in terms of other things. That is third aspect of the British Orientalism. But on the other hand, if you take the German Orientalism, they have looked at this text in a different way. They don't have any
colonial interest in India. They don't have any imperialist interest in India. So they thought that India was a cradle of Aryan civilization. It's home of Aryan civilization. Aryan civilization started from this part of globe and proceed towards the other parts of the globe. Therefore, they tried to have something in common. Thereby, they have encouraged the studies of this text in a different way with a different motive. That is second important stream for the growing significance of the Bhagavatgeetha. And third important thing is, I think, this transcendentalists of America, particularly Ralph Emerson, etc., etc. And these people want to say that mind is the only reality of which man and altogether nature are better, or worse reflects, adopts the whole concoction of spiritual doctrines. So this is another important stream that helped Bhagavad-Gita to come onto the scene and exerted some influence on the minds of not only India but on other minds of other parts of the world. And another important stream which we are expected to take into consideration in this regard is theosophical stream. This stream transforms the Gita not only as a text of spirituality, but text equally concerned matters of this world. I think this stream, particularly against the backdrop of the four streams that I just now mentioned, played a vital role in bringing the text into public life, and in turn, the text started playing a vital role as far as the spiritual requirements of the land, and so also the material aspects of the other related problems. So I will stop here this point to say that Gita as a text has gained its supremacy during the last 200 years, starting with Wilkins' translation in 1785 till today. And if you take the Gita and its role during the national freedom movement, it played a vital role in rousing the national consciousness. And the text is being used by our national leaders, the leaders of our freedom movement, in two ways, I think. One is to say that we are spiritual. Not only spiritual, we are equally concerned with the material reality of this land. So also, we are no way inferior to the people of West. We are on par with any other people. So our culture is that way, is on par with the culture of other people. Not only on par with the culture of other people, it is much more superior to the cultures of other peoples of the other parts of the world. So these two dimensions, in the case of Gita, helped our national leadership, or rather they have taken these two aspects into consideration. Thereby they have commented upon Gita, particularly against the spirit, against the backdrop of the spirit that is developed by theosophical stream of studying Gita. So this is second part of this presentation, and third and last part is the response to this. The response to this situation as far as the Gita text is concerned. We found two responses. One is rationalist response to this text during the modern era, and also the materialist interpretation is the second stream that responded to the text in a critical way, And if you take already, Professor Vinaya Okkunda has covered so many aspects with regard to the rational response to the text as well as materialist interpretation kind of thing to this text. So I'll briefly review or put these things before you.
The first important response as far as the materialist or Marxist approach towards this text is made by one K.B. Krishna from Telugu speaking area, who was an alumni of Harvard University. In 1930s itself, he attempted to understand the imports of this philosophical text, and he has concluded his study of this text by saying this text is pre-Buddhistic, and he considered Krishna as a reformer, and he has also highlighted the importance of the categories like Sthitaprajna and Nishkama Karma, and he considered Krishna played a vital role against the caste system. Though there are some of the conclusions are not inconsistent with the data or inconsistent with the critical engagement with the data, but as a primary attempt, as a preliminary attempt by K.B. Krishna during 1930s as a response to the text, is considered one of the important attempt. And thereafter, after nearly 20 years, Dr. D.D. Kosambi has examined this text. I think this text has given so many clues to the later critical engagement with the Bhagavatgeetha. And Kosambi in his essay, an historical development of Bhagavatgeetha, he has given so many clues. One such clue is this text is so flexible so that any sort of interpretation can be put into the text. That is one important conclusion that he has arrived at. And second important thing is that the author of the text, whether one or two or more than that, we don't know, has tried to synthesize anything with any other thing. That is considered as samanvaya. I think the samanvaya is intended to combine two opposite things or which are not reconcilable with each other. So that way this text is so much committed for this approach of synthesis or samanvaya. For them it is not, but for commentators it is so easy to put anything into the text the way they want to put. That is another important conclusion that he has arrived at. And third important thing is that bhakti. What is bhakti? Bhakti is nothing but surrendering one's own self, surrendering one's own individuality, surrendering one's own material and spiritual dimensions without aspiring anything. So ultimately, Krishna in this text was much after such a people who are prostrated before him, whether they are jnanis or ajnanis, but if they surrender absolutely, he said that he likes such kind of people. What does it mean? It means that he is not prepared to face any question as to the social situation or philosophical situation or religious or sociological aspect of the given ecosystem. So that kind of bhakti, that kind of devotion is proposed in this text. That is another important element, recognized by Kosambi as a part of the critical engagement in this text. So like this tradition from Marxist point of view was continued by people like Sardai Sai Garu, Dilip Bose, and so also one Vivekananda Jha. And Vivekananda Jha, here particularly, he is very heading of that
very lengthy article is social context of Bhagavatgeetha, idealized notion of caste, sans untouchability. Though it's a very lengthy article, it's so much of research involved, I think he has not touched upon the core issues of the Gita. And so also if you take the Sardesai's one, I think the fundamental and indivisible framework of Gita according to Sardesai is Chaturvarna and Vedanta. Chaturvarna was built in endogamous inequality by birth. Vedanta means mysticism. Therefore, he wants, if you want to, he says that if you want to progress beyond the present day class divided society, beyond the present day caste divided society, you have to wage a struggle against this kind of dead weight tradition being pampered, perpetuated by Gita. That was his conclusion. And another important study in this area from this point of view is Mohan Raj. His work was published in 2005 and its title goes like this, The Warrior and Charioteer. And though the subheading of the text is an attempt to understand the text from a material point of view, it seems to me that he has not gone beyond the position arrived at by Dange long ago. So, if you take the present text that is authored by Ramakrishna Garu, Ramakrishna Garu's engagement in this text, or critical engagement in the text, is, I think, more than 4 decades old. His first attempt was made in during 1980 in a form of presentation of a paper to a seminar titled Marxism and Indology. There he has contributed a paper titled Some Loud Thinking About Bhagavatgeetha. In that paper, quote, in the specific context of Indian philosophy and caste struggles, in Bhagavatgeetha has been the most formidable weapon for ruling classes and remains a significant document to be contested by Marxism, whose polar opposite Bhagavatgeetha is, quotes end. This is how he has looked at the text in his first attempt. And he has also made it quite clear in that essay. It is more a pernicious text, but sophisticated in the field of Indian philosophy. If you take Gita, Gita's pronunciations in favor of caste system or hierarchy or against women, they are very sophisticated. Whereas if you take the injunctions of Dharma Shastra, they are very crude. So that way, Bhagavatgeetha appears to be a moderate text, but it's not moderate as far as the philosophical and sociological imports of its injunctions are concerned. So keeping aside this sophistication, one must look into the text because of its dangerous philosophical and sociological positions. Though this is not a text of philosophy, though it is a text of religion, though it is a text of theology, but Ramakrishna Garu has opined that the text includes some of philosophical questions. Particularly this kind of philosophical questions, which are also relevant even in the present day society, in the present context, are raised in the first chapter of that Bhagavatgeetha. And they are raised by Arjuna. And in fact, they are not the questions of Arjuna, they are the questions of opposition parties of those days, rather opposition philosophical schools of Gita, or
schools like Lokayata or Buddhism, which are against caste system as such. If you take the position of Charvaka, it is well known, they are out and out against caste system. If you take the position of Buddhism, it is out and out committed for a kind of republican system where we should live a life without any discrimination among the people basing on caste or this thing or that thing. Though these two texts, traditions, which has raised such an important questions, they are posed as questions of Arjuna in Gita. So thereafter, from second chapter till the end, that is remaining 18 chapters, this composer of text tried to poo-poo these questions, tried to criticize these questions. At times, instead of answering them, he, thrown up abuses against such questions. And finally, the author or composer of the text was of firm opinion, even that type of questions are not deserved to be raised and answered. Thereby he has proposed this bhakti, so that any person who is having belief in Krishna should surrender before him. So he is not supposed to raise such questions as they were raised by schools like Lokayata and Buddhism. So that way, Ramakrishna has considered these remaining 17 chapters wherein author of the text tried to answer the questions raised by Arjuna in the first text as answers of windbags, And this kind of attempt by Ramakrishna Garu is continued later also, and as a result of this 4 decades and odd study of the text as a scholar with a traditional training in Sanskrit, as a scholar well acquainted with the remaining other aspects of the Indian philosophy, now he has attempted in this anthology of articles now combined into a book form, which original version, Kannada version is already, I think, reprinted for twice or thrice. Now, we are all fortunate enough who are not able to read this text in Kannada, got an opportunity because now it is translated into English and published by Navakarnataka. And finally, if you want to summarize the readings of this text by Ramakrishna, I think this is a comprehensive analysis that I come across from philosophical perspective, from sociological perspective, from historical perspective, and also from religious perspective. And I have mentioned number of attempts made from the materialist point of view. There are also a number of attempts from rationalist point of view, from Kannada speaking area, from Telugu speaking area, from other linguistic areas. Here, Veerabhadrappa has written a book on Bhagavatgeetha from a rationalist point of view. From the perspective of Lokayata and Buddhism, he tried to analyze this text. Already reference is made to Ambedkar's understanding of this text. He considered it as a text intended to defend the philosophical positions of Brahmanism. So also there is one voluminous text by an author like Premnath Bajaj. In 1975, he has written that book, wherein he made it quite clear that this text is intended for the revival of Neo-Brahmanism. So there are also such number of such attempts from rationalist, humanist point of view. So also there is another attempt by V.R. Nala of our state, who was considered as pioneer of Telugu journalism. He has written a critical book on Bhagavatgeetha from rationalist and
humanist point of view. That is also translated, I think, into Kannada long back. So, host of critical engagements from racialist point of view, from humanist point of view is one thing, and second thing is from materialist point of view. And Ramakrishna Garu, as a votary of the second school of thought, tried to give such a kind of critical and at the same time comprehensive analysis with a dispassionate approach. Because I think we could not find a scholar who can be matched with Ramakrishna as far as the textual competence is concerned. Ramakrishna Garu is belong to such a rare kind of breed who are having traditional training in this textual commentaries. Because there are many number of Sanskrit scholars, but critical engagement with a comparative perspective is more important. And Ramakrishna Garu, it's such a critical apparatus. It's such a long engagement in this tradition, particularly the tradition of Gita. He has tried to analyze the whole text, if not sloka by sloka, but he tried to analyze critically this text from chapter 1 to chapter 18, and finally he arrived at a conclusion that this was out and out a text of religion, that a text of white religion. It cannot be represented syndicated Hinduism. Hinduism is not a religion, that can be compared with Semitic religions like Judaism or Christianity or Islam. It is a sort of different one. What kind of religion? It is a religion constructed during the colonial modernity by Britishers. The Hinduism, the present day religion that we are looking at, is a religion constructed by colonial modernity. Before that, we could not find this kind of religion. There is Brahmanism, there is Saivism, there is Vaishnavism, there is Shaktas. So, number of such traditions are there. But all these traditions are now combined during the era of British rule. The very name itself, word Hinduism itself, is given by a company employee called Charles Grant in 1787. So before that, we could not find this word like Hinduism in the entire history of our Sanskrit literature, in the entire history of our religious literature. So that way, it is a construction and promoted by colonial modernity. And second important thing that is contributed for this kind of Hinduism is census that were started in 1872, wherein they have combined all different traditions of Indian people into one called Hinduism. So before that, there was no such tradition. So if anybody wants to see at this text as a representative text of Indian tradition, I think that would not stand the logic of history, that would not stand the logic of any objective research. You all know that there are some people from some quarters demanding day in and day out this text should be made as a national text. How it could be? And a text, as Ramakrishna Garu was strongly put it, a text which is committed for the perpetuation of caste inequality, considered as a national text. In our constitution, we made it abundantly clear that we are committed for a republican state. In a republican state, if a text like this text is declared as national text, can't it go against the spirit of the very constitution? Therefore, Ramakrishna Garu was of the opinion that you have to look at our constitution in an inclusive way, so that you can understand the implications if a text like this is included
as national text. So this text as a whole, as a religious text, is committed for social hierarchy and against women, against the other people of lower ranks. Therefore, this text, irrespective of the context, has to be looked at in this critical perspective, and Ramakrishna Garu has given us such an important analysis which helps us to take up our own positions in the given context. This text is, analysis of the text is not simply for history purpose. It is not just simply for historical interest. It is a text being analyzed with a contemporary interest, so that we can take the present scenario into account and keep the text beside it, and then one can understand the way we are supposed to look at this text, and in turn to criticize this legacy, continued by people like Ramakrishna Garu. So I'll stop here, and I would like to thank once again to all the people who are responsible to organize this book launching function, and I also thank all of you for paying rapt attention to a few words that I spoke. I don't know. Once again, I'm thankful to all of you. Professor Anjaiah has drawn our attention to the social implications of the rise of European Orientalism and its translations and various interpretations of the Bhagavatgeetha. I thank Anjaiah Garu for sharing his thoughts with us. I would like to now invite Dr. GR to address us. He surely needs no introduction, so I will not spend any time doing so. Friends and comrades, it's my prerogative to thank you all for kindly responding to our invitation to be present for this particular program, which has been educative for me also from different points of view. What prompted me to write this book and so on will take too much of a time to elaborate on. Inexcusable, and therefore I shall not make an attempt of that kind. But one or two simple observations, unfortunately sometimes ignored. My father used to ask this question. I have discussed it in the book also. Vasamsi jirnani yatha vihaya. Discard old clothes. Not many of our people can discard old clothes just like that. It's all right for Bhagavan to say that people discard old clothes. There are many who have to survive with only old clothes of others. Father's question was this, I say, it's all right if somebody like me, he lived to be 102. So he used to say, Vasamsi jirnani applies to me. But what about a child? Why should it lose its entity existence at such an early age? Why did it become Jirana all of a sudden like that? So I used to tell him, you see, your God is not a very good weaver. For some people he gives well-woven textiles, and for others outdated models perhaps. See, it's a very simple thing, but
the way in which it is presented, Bhagavad-Gita is absolutely tremendous as far as magnetic presentation is concerned. It doesn't allow you to interrogate at times. So my interest was to find out what the intricacies of this text were. Jatasya hi dhruvam mrityuhu, dhruvam janma mrutasya cha. See, it's an impossible position that the text has presented, but unfortunately not very much interrogated. One is empirically established. Jatasya hi dhruvam mrityuho, I am 84. But dhruvam janma mrutasya cha is a hypothesis. What is the empirical evidence that you have? But Gita puts it in such a colorful, attractive fashion that you are magnetized and you don't raise the question. Or yajnat bhavati parjanyaha, parjanyad anna sambhavaha. The second one is empirically established. Without rain, you cannot have cultivation. As simple as that. But from yajna, you get how has, of course, our Prime Minister will establish that. Because according to him, the cow is the only animal which breathes in and breathes out oxygen. When such research is possible, the Gita's veracity will indeed go very high. Which it should not, because logically it is not construed properly. I mean, my interest in the text evolved from examining certain passages like that. I shall not take too much time. I am overwhelmed by the response to the text from my esteemed friends and critics. I don't know how to thank Vidwan Sri T.M. Krishna, who so generously responded to our invitation to be with us this evening. And what profound impact he made on us is not something that I am going to dwell upon. It's not necessary. It's a great opportunity that we all had. And similarly, Vinaya is an oracle. The way in which he makes a presentation, it's proverbial. Her name is Vinaya, but she can be very critical. No modesty when it comes to smashing others' noses of scholarship and so on. And Dr. Anjaiah, comparative philosophy, historical evolution, the way in which certain systems have evolved, these are abstract questions in which he has some specialized knowledge. I am extremely grateful to all three of them for kindly be here and make a few observations about the book. And you are now the judges and you are going to make the observations. I invite your observations with all sincerity and what else shall I say? Way in which you respond must make the atmosphere of the days to come to be qualitatively different from what it is. That's all. You see, the aim of the book or the aim of discussions. There are so many phony things that are being said and done in our country. If you teach Bhagavad-Gita recitation in schools, then they become morally superior. What moral grandeur they will achieve, I really don't know. I had been studying the Gita even without understanding for quite a long time when I was young. Because I was in a Brahmin's hostel where recitation of Gita in the morning was compulsory. Otherwise you won't get your lunch. So I said, okay, I am a specialist, I will recite the Gita and so on.
But then, if you examine the consequences of such experiments, at least that should have taught us that it is futile. What will Gita do to our education minister? Even if you give tons of Bhagavatgeetha, you know, that incorrigible man will not have the ability to respond to anything. If mere recitation had been the litmus test, you know how many in our country would have distinguished themselves as the greatest of scholars and analysts. Because they can recite text after text after text. My father would recite the Bhagavad Gita to himself 5 times a day without the text with him, because he knew the entire text like that. You and I also can do that if we have the patience to do so. Let us have perseverance for examining critically the contents of the Gita and see how far it is applicable to contemporary interests and contexts and so on. I thank all the friends of ours who have contributed so richly for a better understanding of the text and how to go about it. Thank you very much for having been here, for having kindly responded to our invitation. We are going to invite you again on the 27th of this month, because now Karnataka is bringing out yet another book by me on Hindutva this time. Hindutva the Hinde Munde. That is the book which is going to be released on the 27th, and we will have some scholars of repute like we had today to reflect upon that. And this is an advance invitation for you to kindly cooperate with us on the 27th also. Thank you very much. Thank you, Dr. GR. Dr. B.R. Manjunath has been a prominent activist ever since his student days. He is a very prolific writer, translator, and director. I now invite him to address the gathering. ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅನೇಕರು ಜಿ ಆರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಿ ಆರ್ ಅವರ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಶಿತವಾದಂಥ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ವಿದ್ವತ್ತಿರೋರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇರಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಒಂದು ದುರಂತ ಇದು. ಸೊ in course of our informal talks among the students of GR and admirers and readers of GR, we felt that some of his texts should come in English. And he himself has been such a person that he rarely comes to the center of this stage. He enjoys being in the side wings. So we felt that some of the texts at least we must bring out in English, and this is the first attempt. And as soon as the idea took shape, Gayatri took the initiative as always, and then Kulkarni, he's also here, he came forward. He put his entire strength behind this endeavor, and he said, let us get it done as quickly as possible. And so then the discussion veered around who should translate. Somebody had to bell the cat. And I was asked to do it, and I was very diffident about it. Diffident for several reasons.
ಒಂದು, ನನಗೆ ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪರಿಚಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ if you ask me to discuss on dialectics, I will be at home somewhat. But the rest of the philosophy, particularly spiritualist philosophy or idealist philosophy, I will be all at sea. So this is one problem I placed. ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ GR ಅವರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಇಡಿಯಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ GR ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಟರಾಜ್ ಎಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು. ನನಗೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಈ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಟ ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಅಂದರೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ರಣನದಿ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳಿವೆ, ಸುಳಿಗಳಿವೆ, ಅಲೆಗಳಿವೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಾಲು ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವಃ ಅಂತ, ಕೇಶವನೆಂಬ ಅಂಬಿಗನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರಣನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಗೀಚ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವರ್ತ್ವೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, the biggest part of that credit should go to my teacher, Ramakrishna. And I have nothing else to say but to express the desire in this house that all his texts, or as far as possible, the most important texts should as soon as possible come in English. And better translators shall also be found. And let the job become better and better, and let us reach out to a... So this is one part. And second part, just as GR said, we are very happy to have all these three guests speaking so beautifully on the text. So when we were thinking who should be the chief guest or the person to release this book, you see, GR, as far as we understand, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅವರೊಂದು ಪಂಚಮದಳ, 5th ಕಾಲಮ್. ಅವರು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಕೆಲಸದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂಥದೇ ಪಂಚಮದಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸಿದ್ದು, ವಿದ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆರಿ ಪುವರ್, I don't understand music, I am a fan. So my understanding, excuse me sir, of Carnatic music is that it is a very rigid and unchanging thing. It needed a stormy petrel to come within and shake it to the foundations and challenge some of the assumptions. And we had seen many of his interviews, writings, and many assumptions and postulates of that entire atmosphere, not just the music, the atmosphere centered around Carnatic music. He was questioning and challenging. So he was the most suitable person, the apt person to come. So we thought we must approach him. How to approach? And then our good friends Shailaja and Venugopal came to our mind. We approached them, and through them this has become possible. So we are very grateful. And we have heard Anjaiah before, and GR was very particular that he should be here on this day, and he came. And about Vinaya, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನಾಗಲೇ GR ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ ಅದರ ನಿರ್ಭೀತ ಅವರ ವಿಮರ್ಶನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಮುಖಪುಟ, ಹಿಂಬದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಹೆಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋವಾಗ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ತರ್ಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಅವರು 3 ಸಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. 3 ಸಲ ಓದಿದಾರೋ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಲ ಓದಿದಾರೋ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೂ ನಾನು ಕೂಡ GR ಥರನೇ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಕಾಲೀನ ವೇದಿಕೆಯ ಜಾಹಿದಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸರಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ TM ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ ಒಕ್ಕುಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಜಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ G ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಭಾಂಗಣನ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Sir. Thank you very much, sir. Appreciate it. Okay. ನಂದು ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ I know.